Rukariro ulo lwangu rusimbire kuna Kristu andinawiri nemunu asimuzitara Jesu dinomira kuna Jesu ndiye domaneyo yangu shimwe ndichanyura zangu kuti awi kwangedima tsitsi dzake ndogarira mume pahuru yesimba ruwako rwake ndobata ndinomira kuna Jesu ndiye domboneyo yangu shimwe ndichanyura zangu chirangano chake icho nechitsidzo cheroparo zvino ndiparo rusimbiro pakati pemadambudzo ndinomira kuna Jesu ndiye domboneyo yangu shimwe ndichanyura zangu apo anenge ouya netsuri ichazoridzwa ndinoda kuti ndimire naJesu parudyi rwake ndinomira kuna Jesu ndiye domboneyo yangu shimwe ndichanyura zangu ndinomira kuna Jesu ndiye domboneyo yangu shimwe ndichanyura zangu. Makadiwa na Mwari, toda kutenda Mwari mukati menguva dzino nekuda kwekutisanganisa kwaita nyama nemweya zviri pamwe chete. Mukati menguva dzino toda kuti tiverenge kubva mukati meshoko raMwari kubva mubhuku ra2 Samuel chapter 18 verse 19 to 30. Verse number 19, the Bible reads, Then Ahimaaz, the son of Zadok, said, Let me run now and take the news to the king, how the Lord has avenged him of his enemies. Verse 20, And Joab said to him, You shall not take the news this day, for you shall take the news another day. But today you shall take no news, because the king's son is dead. Verse 21, Then Joab said to the Cushite, Go tell the king what you have seen. So the Cushite bowed himself to Joab and ran. Verse number 22, And Ahimaaz, the son of Zadok, said again to Joab, But whatever happens, please let me also run after the Cushite. So Joab said, Why will you run, my son, since you have no news ready? But whatever happens, he said, Let me run. So he said to him, Run. Then Ahimaaz ran by the way of the plain and outran the Cushite. Verse number 24, Now David was sitting between the two gates, and the watchman went up to the roof over the gate to the wall, lifted his eyes and looked, and there was a man running alone. Verse 25, Then the watchman cried out and told the king, and the king said, If he is alone, there is news in his mouth. And he came rapidly and drew near. Verse 26, Then the watchman saw another man running, and the watchman called the gatekeeper and said, There is another man running alone. And the king said, He also brings news. Verse 27, So the watchman said, I think the running of the first is like the running of Ahimaaz,
the son of Zadok. And the king said, he is a good man and comes with good news. So Ahimaaz called out to the king on verse 28, all is well. Then he bowed down with his face to the earth before the king and said, blessed be the Lord your God, who has delivered up the men who raised their hand against my lord the king. Verse 29. The king said, is the young man Absalom safe? Ahimaaz answered, when Joab sent the king's servant and me, your servant, I saw a great tumult, but I did not know what it was about. And on verse 30, and the king said, turn aside and stand here. So he turned aside and stood still. Now, mukati meshoko la Mwari on chapter 18 of the book of 2 Samuel, tiri kusangana nenyaya, it is so interesting. On this story, Bible riri kuburitsa pamsoro pema verses ari just before 19 pachirwiwa hondo yakanga ichirwiwa, and pakurwiwa hondo iyi yakatora upenyu hwemwana wamambo David ainzi Absalom. Zvinodaro kuti mukomana achinge afa, vanhu vakanga varipo vese vazhinji vakaona zvakanga zvaitika, but nengari kuti munhu akanga afa akanga ari mwana wamambo, zvainetsa kungoburitsa news dzacho so easily. Saka Joab akanga ari mukuru wehondo, kana kuti who was a general, akanga aripo achitamba nyaya dzacho. Pakanga paine mumwe murume kana kuti mukomana, Bible rinodedza zita rake kuti Ahimaaz. Ahimaaz akanga ari mwanakomana waZadok. Saka Ahimaaz zvaanoita, anoti aona drama rese iri, he ran so quickly, ndobva aenda pana Joab akati, chiitai ndimhanye. Inini ndikamhanya ndotaura kuti ndinouza mambo whatsoever has happened, ndiite ndikasike kuti ndisise news idzi. Then Joab anobva ati kuna Ahimaaz, no, iwe haugone kumhanya, haugone kuenda nekuti mwana wamambo afa apa, ndiye afa. Saka news hadzigone kungoenda maendero augona kufungidzira kuti anogona kuitika. Saka on that regard, to strengthen issue yake kuti he didn't want Ahimaaz to go, Bible rinoti Joab anobva adedza eKushite akanga aripo. Mukusha akanga aripo ndobva adedzwa ndobva audzwa naJoab zvikanzi chienda unoona mambo, womuudza zvawaona. The Cushite bows down kuratidza kunzwisisa a gesture of acknowledgement. Aita bow down ndobva asimuka kumhanya ndobva aenda. Ahimaaz nyaya yakaina kupera, so Ahimaaz came again ndobva asvika akati kuna dai maitawo kuti ndingomhanya. Zvikati iwe takuti haugoni kumhanya because chero ukamhanya ukaenda hazvina kana mubayiro, plus haugoni kuenda nhasi as we have told you, you will go with you some other day. Zvikanzi aiwa dai mangoita kuti ndingodii ndingomhanyawo ndiende. Then Joab said to him, you can run. Zviya zvekuti Joab haasisina zvekuti angagone kuita naye, saka the best thing maybe is to yield and give in. Oita hake zvaari kuda tigone kuona anodi, you can run. Vakomana Bible rinoti Ahimaaz ndobva asimuka. Ahimaaz asimuka, tsoka dzichichinjana, zvitsitsino zvichiuya kugotsi, Ahimaaz achifamba. Ahimaaz, unlike the Cushite, the Bible says he takes the route that went into the plain. Pane roni mbani. Now pfungwa yebani by nature itongori pfungwa yekugurira. Saka Ahimaaz akaona kuti ndofana kuti ndigurire, ndobva akwenya achigura nemubani, achifamba achirova. Bible rinondishoka because the Bible says then Ahimaaz outran the Cushite. Akanga atumwa neofficial word, akasara Ahimaaz achifamba. Zvekuti ndinofunga uya akanga aine shoko pakaona Ahimaaz achiovertake out. Maybe he thought Ahimaaz has a different word, so he was not affected. But supposed akanga achiziva kuti Ahimaaz ahambenga achikumbira kuenda neshoko iyi, zvikura kuti kunyange akatraya kumhanya sei, vakomana Ahimaaz the Cushite achisimuka, Ahimaaz ari pana Joab. Ahimaaz ari pana Joab, the Cushite anopuwa shoko, Ahimaaz ari pana Joab. Ari pana Joab, the Cushite anosimuka,
otanga kumhanya Ahimaaz ari pana Joab. Ahimaaz otanga kunegotiate kuti amhanyewo, but the Cushite is running. Saka negotiation process yese iri kuitwa na Ahimaaz achikumbira achidi mukushi ari kumhanya. He is going with the word. Panozongonza Ahimaaz chiendawo ndobva asimuka nembani vam achifamba nembani. Bible rinoti akamhanya kunopfuura mukushi ndobva asikomuovateka Ahimaaz akati hayi sinofamba comrade zvenyu zvekuti mune shoko muchiita zvamafanisi. Ndobva arova nembani lamapfuri. And munhu ane shoko riri official, let me put it as ane zvine musoro zvinobatika, vatsvairwa nevakanga vaine speed asasina shoko. Ndobva Ahimaaz afamba. Paakanofamba achinosvika paya, Bible rinoti achitori kunze. Now there was a watchman. Pane vakanga vachiona vaita zvekuona kuti zvii zviri kuda kuitika muguta. Then the watchman shouts, obva ati varume, kune munhu ari kuuya achimhanya and ari kufamba. Then the king David says, if he is alone, zviri kureva kuti ane shoko. Kana ari ega, he has some news to deliver. So Ahimaaz akaonekwa achifamba, speed isina kujairika, was moving very fast, very very fast. So paanofamba achimhanya achiuya, the watchman again sees another person. Akati madzishe, kune mumwezve ari kumhanyazve asi ari ega futi. Then the king says, kana ari ega, zviri kureva zvekare kuti ane shoko. Now paakuona vanhu ava vari vairi, the watchman anobva ati kuna mambo, but maonero andaita, munhu ari kumhanya kwekutanga ari kuita kunge Ahimaaz mwanakomana waZadhoki. Bible inototi mamhanyiro ake anenge Ahimaaz mwanakomana waZadhoki, meaning to say mamhanyiro aAhimaaz aitozikanwa. It was a subject of no debate. Vanhu vaitoti vakaona munhu kuti votoziva kuti ndiAhimaaz. Bible rinoti Ahimaaz was a swift runner. Aimhanya Ahimaaz aimhanya. So zvinodaro kuti mukumhanya kwavaita vari vairi, akanga aine shoko akanga atanga kusimuka, atsvairwa neakanga asina shoko apedzisira kusimuka. Ahimaaz akunosvika muyadhi. Bible rinoti akashedzera akati, mambo, raramai nekusingaperi, kune rugare, all is well. Paanosvika achinogara paya, mambo ndobva abvunza zvikanzi, shamwari, mukomana akafara here? Is the boy safe? Absalom is Absalom safe? Zvikanzi naAhimaaz, subject yamuri kubvunza iyoyo. Vanhu vaMwari ndoda kuti mubate pfungwa yekuti David ndiye anotanga kubvunza, kana kuti anotanga nekungobvunza about the welfare of Absalom. It means that was the major subject of the context. It was an area of emphasis. Ndo zvaakanga achida kuti zvigone kufamba saizvozvo. But it so happens kuti information iri kudiwa yacho iri critical yafanira kuprovide. Tikangoona uchawo chimhanya, ngatiti vanhu vari kuground vakamirira bhora, then ouya uri speed, everyone would definitely think news dzako dzakanangana nebhora. Wosvika paya tokubvunza bhora riri kupi, then you have no answer to that. Ndinga kunge ndaziva kuti kuno kuri kudiwa bhora. Vanhu vakasa kunyara vanokurova. Kana vanhu vakamirira transport, suppose they want to go for a youth camp or something, then you arrive in a speed uchifamba, wasvika vanhu voda kunzwisa kuti zviri kufamba sei, wese ofu washedzera, right, kwakamira zvakanaka, just like what he did, because akashedzera all is well. Saka usvika kuti right, tine good news dzako dzine chekuita nekuuya kwetransport tiende kuyouth camp here, kuti it's nothing related to that. Vanhu vasakunyara vanokurova. So Ahimaaz anobvunzwa kuti Absalom ari sei? Tell us about Absalom. Then the Bible is quick to say Ahimaaz akabva ati kana iri nyaya yaAbsalom, inini muranda wenyu, iyeni muranda wenyu, ndangoona kuti pane nyongano iri kuitika, kuvhiringana kari kwasi, asi kuzomhanya kwandatoita kunoko zvaAbsalom handishuwa, handangu chandiri kunyanyosiwa. Subject at hand today, I have decided to entitle it,
dedicated to the young people, both in the church and outside the church. The topic reads, Hauna kumhanya here nai wangu. Hauna kumhanya here wangu. Now, history is a man by the name Alfred Nobel. Alfred Nobel in the year 1860. Agara pasi, anotora nitroglycerin. Ndobva aisanganisa neyainzi silica. When he mixed these two, nitroglycerin and silica, he formed what was called a dynamite. My dynamite, dynamite comes in small packages, dynamite. That's an explosive. Saka ndiye akainventa in 1860. But he was so happy pa akainventa. Zvekuti he thought and felt, I have really achieved. But now, something happens. Pa akazoona vanhu vachiurayana using those dynamites. Alfred Nobel, the history says, regretted whatever happened and regretted inventing this thing in the first place. History confirms that because of a decision that Alfred Nobel has made of mixing nitroglycerin and silica to make a dynamite, he died regretting. Hauna kumhanya here wangu. There are certain issues and certain key decisions that tinoita. Dzimwe dzacho dzekuti kana wakuseri kuwasvikako kwaunogona kufungidzira kuti ndasvika, I have achieved, you still feel I could have made a very, very wrong choice. Hauna kumhanya here wangu. There are other things and other words that we say dzekuti dzinoti excite before we say those words. But patinozonodzitaura tapedza tichifila kuti we have said it. Tagara tatega nepfungwa dzedu, something chinongouya mukati mepfungwa dzedu chotiudza kuti we think or I think, kana kuti tiri kufungidzira kuti pane zvisina kufamba zvakanaka. Hauna kumhanya here wangu. You know, there are other people who have very wrong presuppositions when it comes to the decisions that they then make. They don't have time yokuti vagone kucherechedza kuti zvavanoda kuti vaite zvinobuda here kana kuti hazvisirizvo. There are people who are here and looking at me. They fell in love with a dimple and decided to go out with the whole body. Hauna kumhanya here wangu. There are other key moments dzekuti wakatarisa uri mukati meupenyu wazokuseri kwaunofungidzwa kuti wasvika, unocheuka sowotarisa rodhi yawafamba nayo, wodzungudza woona sekunge Mwari akuregerera. But have you not been in Ahimaaz who is just running asina enoa wezvinhu zviri kuitika? Hauna kumhanya here nai wangu. Speed here right iripo, because Ahimaaz ari kuto overtake munhu. But are you well informed of whatever decision that you are making? You know, like just a mere look, there are a lot of young people who got into relationships. Ngona munhu achitopfuura pa youth camp kana kuti pa youth rally, munhu atongopfuura kuti atopfuura, munhu atomukati atononokerwa nekuwana namba. And paanoiwana pacho atori nebacklog kudhara. Hi, how are you? I've never seen such a person before. Hausi kumhanya here wangu. Hauna kumhanya. Nekuti pamwe pacho unozoti wagara wawega wakumba, you have been with that person, now what's next? When you feel you have reached the climax of whatever you wanted, you still feel I have not made the right decision. Hauna kumhanya here. There are other people who are looking at me who are in economic relationships. The decision that they made that they want to be with someone, young guys, based on whatever the complex things that each person can look around akagona kucherechedza. Zvaingopa zvinhu zviri economic based. Anoshanda here? Ndakanzwa kuti anoshanda upi? Shanda kufosiwa. Saka zvitori nemusoro. Saka anoti imari anotambira mari yakawanda. Zveshuwa. Ndakaiona Benz E350
ende atangike aidzima malights ekumhanya paanotobuda mota akasiya aidzima inotombosara ichiidla meno zvavanoti table wati chidzikisa oil yozodzima after 5 minutes. You are in an economic partnership. That's not a relationship. Hauna kumhanya here. And wadaro urimo mubenzi macho imomo kugara muri kuenda kana ku-youth rally or whatever program that you are going, haasi kutaura newe, he is always moody, and you still feel I have made a wrong choice and a wrong decision. Hauna kumhanya here wangu. Ndizvo anoshanda, ndizvo ane mari, ndizvo kumba kwavo kunotyisa, hakuzi kwedu kwatajaira kugara. But hauna kumhanya here. Speed ndiyo Ahimaaz aifamba, but he was running with a blank paper, moving in the wrong direction but very fast. I need to admit, young people, that at times, if not all times, direction is more important than speed. You may be running very fast but going nowhere. You know, the other people wakangoita unnecessary pressure. Vaita unnecessary pressure, then they made certain decisions zekuti varipo vanenge vakufunga kuti ndizvo zvekuti makatongogara, you see, you check around your classmates, ningaita sei aengage ko ningishi ndazoti ane mukomana wake ku-youth rally vangagara vese tazodai angagara pacheya uyo angagara so pazambia, munhu automounta pressure yotobhirida yotopomberwa yozara pressure. And kana pressure yabhirida yamounta kudaro, munhu chaakuita 24/7 akutanga kuti release sei pressure yakamounta from all ends. Chiro mukamutola mukamutenda ku-youth program, yanenge nechibhuku nechipepa, akaona musikana wanengaona unyora pasi, akaona futi mwana unyora pasi, akaona mufuti wanengaona unyora pasi. The next thing that the person does is to follow in each and every local church of that person. Anopindira achiteera pressure yawanda. Una kumhanyira wangu. And out of that pressure, wakaenda nobwanzoti zhu pachinja wangu usiri sure. You're not even sure. And you know, when your friends sit down with you, askana munenge manyanya kukura, makore anenge akunyanya kufamba makangogara. And as that is happening, pressure iri kubuild up pauri, muda uzita sei, muda uzoti tokitrai plan here. You know, the other people who are looking at me right now, vanokona kufungidzira kuti vatosvika pekuti they are beyond, zvekuti they cannot be patient enough to rectify or to wait for some other things to happen. Pressure iri pavari iri so unnecessary yawandisa, zvekuti vanofila kuti kana vakasazvibatsira ivo, not even God can help them out. They are so much under pressure, zvekuti kana wakavatarisa so each and every time they are so unsettled, zvekuti pressure yavainayo, they can accept anything that comes anytime at any given point to them. Hausi kumhanya here wangu. Hauna kumhanya here. Makagara so my first days zviri kufire 1 2 3 4 days 5 10 into the relationship, matopedza mato message to fire, then you realize something is going wrong. How are you going to rectify that? You know, there are other people vanenge vane backlog so vachitopinda murelationship, vane backlog, munhu apinda nhasi mangwana, my friends atoudzwa, after that, after the friends, the parents, everyone knows. Within 2 weeks all the introductions are done. Even the conference president knows. It's only that he doesn't have access to the president of the nation, otherwise he would have been knowing. Hausi kumhanya here wangu. Birthday rauya, pressure yakamounta so unnecessarily, anotora loan to celebrate birthday partner yake, apedza akubatanza engagement, asati atombone plan. Does he want to marry? What is he really convinced? Is she thinking she's now into it? Zvekuti anogona kusita machiri. There is always the Ahimaaz syndrome all over. Pari kumhanywa. Hausi kumhanya. Hausi kumhanya. Saka mune plan ipi hatoda kuengage, kana muengage muzodi tozoona kuti tunoona kuzorora nini. Do you have any dates for that? Hano hatina. Tachiti tikambona engagement yedu tinofamba sei. Apa mwana wavaridza apa spotlight so exposed zvekuti hazvichaita. The only way is either you get married or you get married. Those are the two options that are there. How do you manage? I was talking on the side of people
was so hasty to get into relationships without taking their time to introspect and see if those things can make sense. What Ahimaaz just wanted was to run. See you on the money. One day I'm going to the money. Makana poka vurwa speed yaka sumuka nayo. We are getting a tractor angatunga mira because he really didn't have anything in terms of speed, though he had the information. At times, it's a concept of a one day at a time. It will take us there. Zvimwe zvacho tikamhanya, we may be going nowhere. We may be having the right speed, but in the wrong direction. Ahimaaz ran with a blank paper, which did not have any news. Dzaigona kunoverenga dziri important dzaidiwa kumberi. Let me talk to others again who may have made so quick decisions in quitting some of the choices that they had made. Arume, there is something that is called pride. Young people, because of pride, they had quit my relationships up to now. And they regret it. But you've quit. And up to now you are living in regret. Move on, you're not even moving on. What's happening? You are still stuck in that. But wakabuda, when you thought you are making a right decision, pride mount a bit power on ayu. Tona mskana wako angamera nimwe munu ku youth camp. Tona mskana wako angane munu ku youth rally. Tona mkomana wako iwewe akatsiga chigubu chemwe munu pa youth camp. But aenda kunomsia kutend kwake watu uya papa ina ndinzarwo, then you had to quit the whole thing. Hauna kumanye. Ezno wakagara kumba kwenyu kabata phone yako. Tumtange, you still feel as it would have stooped solo. And you are following my status time and again. Hey, apostle ngiri. Uchishuvira kutaka post on the status, but you made a decision of moving out and it was so quick. The same principle of taking your time to get in should also be at times be a same principle that you should do in taking your time to move out. Because at the end of the day, nyaya dzacho dzese dzinozongodzoka pauri. Pane vanhu vakawanda vekuti ukagara pasi navo vachikuudza nyaya dzavo, you really feel that the decisions dzavakaita dzekubuda very fast, they feel takamai. And kune imwe crew yakanditarisa inoita my decisions ekubuda very fast, just like the Ahimaaz syndrome, so fast because they think there are greener pastures that they can get anywhere else. By nature, the young generation that we have these days is satisfied. Kana pane munhu anomubowa the worst person in his or her life, mukomana wake kuti musikana wake ina anofungidzira kuti ndikabuda ndokwana wangu. Take your time and sit down. Think before you move out. At times speed ndiyo because unogona kumanya, but uchenjere kumanya nebepa riri blank. And pango pacho kazhinji ukamanya unozongonosvika chete womira wasvika taakuda kuziva zvaunga uchimhanyira, just like Ahimaaz, you say ndangoona kuti kwakune nyongano but zvanyatsoitika handisi kuziva. So what it means is pane munhu achasvika paanosvika paanofungidzira zvaaita zvine musoro, amhanya unosvika paport of call, amira ipapo vanhu vachida kunzwisa kuti zvakafamba sei, chii chawaachiva, then there is nothing to present before the king, just like Ahimaaz did to David. Kwe akakuudzai akagara nemi pasi akakutaurirai kuti kana mukabuda mamuri maenda kuri nani ndiani. There are other instances when one jumps from the frying pan into the fire unknowingly. Munhu achingofunga kuti ndozoti ndikabuda ndoona mwari nani, and my statements ekuti vanhu vanenge vachiti no, he is not the last born of this world, she is not the last born on this earth, ndinowana mumwe. In as much as they are good, they are consoling, but can also gara pasi iwewe
na reality 1v1 kudai unaona kuti they were kindergarten statements. Are you really sure? Tunaona zvimwe zviri nani. Pano vamwe vanhu vakasiya vanhu vavo. Tarisa izvozvo. Vasiya vanhu vavo. Ende vanhu vavo vacho vanenge vasiyiwa zvinoitawo Mwari. Ameno. Pamwe great controversy. They are so quick to move on. Ningi aita say arurwa. Oh, arurwa. And vanhu vari so faithful. They will give you the information and the details. They will actually send you pics zelobola emungu wako. Akuti do pa guy. Aindanga nditori nini. Haiti msikano kubva yaita haitunge yangu chai. Wena naye. Asi kutotsuka ndakatotsuka mudarika ke. Mutotsuka kana kutonaka cheko asikana mataka. Dzango norondo. It's water under the bridge. Dzango enda ngatiro. Ende vamwe vako vachikukomedera unoziva kuti musikana wakazorora kuti mukomana akamurora. Imasikana mamutori ungotori musvinhu wangu ungotori musvinhu. Inone iwo ntoenda kugraph theater angodzwa kuti anotazvo kupuwa kuti macontracts nete Hauna achichera matrench achidi akatoroorwa akaenda. Hauna kumhanya. Imbozvibvunza kuti andakumhanya here. There are also other people, as we move to the end, who made certain decisions because of the pressure yevanhu vanga vari surrounding. Vakatadza kuiendla zvekuti vakagara so vabvunza vanhu vavo vavanoda kana kuti vavaidanana navo havasati vabuda mukati mepfungwa dzavo, but they just couldn't handle pressure. At the end of the day, young people, decision in my relationships, kunyangwe advice ichibva kwakasiyana siyana, you have a final say pekupedzisira. Tonhu vangoya pato ya delegation yanaba mukuru tikufungidzira kuti munhu wako aita sei matarisiro ankatiita time yayo zomuintroducer matarisiro iwayo ndio anopinda mbawa chete avanombomona mbawa but matarisiro avangofungidzira tamona ende futa asekerera muda kuti asekerere chii ari muyenzi mukati memusha maparents angu anenge aroti asinyatsofara because aunyatsosekerera, then you moved out nekuda kwepressure yepasurrounding. Boys rako rikauya so makagara makaungana gara ndara tinofungidzira kuti munogona kuwana mumwe munhu kana ari nani. Mimi munofanira kuziva kuti musi munhu wemanga you are somewhere up there muchifurirana makagara makatandara zvekuti panopfuura musikana wako so achifamba so unongochiona gudo zveshuwa na boys vangu vachitaura chokwadi zvekuti it doesn't take you time kuti murambe zvekuti youth camp inosara yopera wamusiya kudhara hausi kumhanya here. There are the moments that we need to look at a bigger picture. Kuna vanhu vakawanda vangadai vakaroora munhu kuti vangadai vakaroorwa but tunhu twavakanyatsobudira murelationship yavakanga vari chitangana musoro ende zvimwe zvacho were issues that could be resolved on a one-on-one issue. Usaite speed yekuti pangoitika chaitika. And the other thing chinogona kukutadzisai kuti mudzoke pamuda kuzodzoka nyaya yekuudza vanhu zvinenge zvakunetsai. Wangu andita rafu saka paandita rafu ndamuona achikisana naningi vari pakona paanonda ngoti zvibhaibheri ari bvume izvozvo ndobva ndatongosiyana naye saka mheno youth camp tichapera sei but zvatovharana ndakutoenda kujecha kunonamata. You are praying. It's okay for you to pray, but are you sure kuti decision yawaita is a standing decision? And every time what's going to happen is each and every time you are going to think kana waita decision iri haste munhu yeye acharamba ari standard mumadecisions anoita muupenyu wako. Kana wafunga kutsvaga mukomana iwo kuti mukomana akasvika unotanga sakufanana ningere anogona unoita upenyu hwese kutsvaga replacement yemunhu wawakabuda uchimhanya just because of the pressure that was surrounding you. There are other issues, young people, especially those who are now in serious relationships, who are looking forward to get married. Pana ma decisions amunoita muri tu. Nyaya yako ndeye yangu ndeyakati ko yako yakati. It's okay. Let me think about it. Ndinogona kugara nayo here.
and keep your issues amongst yourselves. Pamwe pacho, you cannot come back to your feet. Why? Because when you were crying, waitwa rafu yaunoti rafu wakadedza attention anu wakaenda kwa chimhanya chi waduna wait to say my way kwa kuti adai azondai kuti vakuone futi mangwana une munhu iyeye vanoti you are useless, haubatsiriki. Saka zvichaitika ndezvekuti because of the pressure iri surrounding iwe unokwangu kuti ukafunga kuti unodzokera kuti vanhu vaya vakunditarisa vanozoti kudii, and because of that reason vamwe vanhu vaunofungidza kuti vari key muupenyu hwako they will go. Young people want to pray, but before I pray mbozvibvunza hauna kumhanya here wangu. You know in our modern language tinobva tati ukaona zvakudaro zvakuitika usati wanyatsofunga bata hana yako tinokumbira kudzikama tisaite dzungu, because at the end of the day ukamhanya uchamhanya on other decisions dzichakunetsa. Musi wakanetsana naye wanetsana naye mbowafondera sisa wako sisa ukamurafura vapedza kumurafura mbowatora tumatokisi kunorora twanga wakachengeta mbowanotudyika watobuda mbowaposta pafacebook ina ndichadana naye ndazosiyana naye azodai wato ukamwaya mastatus nyika yese ikaona ezvino wakuda kudzoka hauna kumhanya pawakabuda apa hauna kumhanya. Many people who sit down with their minds vakuti asa ningi inotaura chokwadi pamberi paMwari, ningi hana chaakanditadzira hauna kumhanya. Advice to you young people, this world needs people who are bold. We will make decisions, we will make informed decisions, vasingabatwe neAhimaaz syndrome yekungomhanya nebepa risina information. Sit down with yourself. If it means you need to swallow your pride, swallow your pride. If it means you need to close your ears to the pressure that is coming from the surroundings, do so. Pamwe pacho paunofungidzira kuti kune greener pastures, gutsikana nawe now. They look greener from afar. Once wasvika ikoko, you will see the worst person than where you were in. Saka pamwe pacho ukamhanya unozvawaita. Musamhanye kupinda, musamhanye kubuda. Take your time in all these things. I want to pray that whoever is making a decision that is related or affects the future should not be like Ahimaaz. Marati batsire kuti kana tichizodecide whether we are quitting or whether we are joining a union, let's do it after we are so informed, so that at the end of the day we do not regret. Kufani regret kunorwadza for the rest of your years uchingoti ndaintori mukadzi waningi and murume waningi kana zvitonawana matwins arunzi ndaka yadari yedu parunzi arorwa padai ndita tunorora moti atosvika nayo dai ndakatogara kumother city. Take your time. My history teacher used to tell me at A level that there is no rush in Africa. Take your time. Kakurumidza kumhanya whether muchipinda kati muchibuda muchagara pasi mastaki, just like Ahimaaz, because pakangoonekwa kuti hana chinobatsira chainacho speed ndo iripo yakawanda kanzi chimbomira paside seduka umire paside, and akaramba akamira aripo vane information vachizouya akaona vane information vachiipresenta vane information vachisvika kuti right zvaitika mambo tine urombo chakati and he presented it accurately. Dziya dzakamira dziri paya muchazoita mawitnesses ekuona mavisions enyu mumatelevisions evamwe. Vanhu vanga vachifanira kunge vari madzimai enyu vachiroorwa muri mawitnesses makamira muripo, ende kumuchato unoenda kapozoda kumeka sure kuti aroorwa zvishuwa here, but chero ukaenda that will not stop the wedding because you moved out so quickly, you did not take your time. Panonzi aiwa ari kupromotwa ari kubasa arizodi, the news will always come because deliberately David made Ahimaaz stand to witness zvinoitwa navanhu vane musoro. Muchenjere kuti if you engage into the Ahimaaz syndrome muchaenderera mberi nekuti ana Ahimaaz zvekumira muri mawitnesses vane zvine musoro zvinobatika vachiita. Pana vanhu vakawanda vanofungidzira kuti kana vakasiya vanhu vainawo hapana zvimwe zvinhu zvichaitika zvisvinuka neupenyu hwavo. You are lying to yourself. God has plans for his people. Maybe you were meant to be part of their good plans, but because hauna kufunga twice ameno chibarangisha chakaitika, you are going to witness God doing great things to those people. Sit down with yourselves. My advice, when you're getting in, don't rush.
take your time. When you think you want to quit on solid reasons, after a very serious introspection, take your time, don't rush, so that at the end of the day, you don't live in regret. May God bless you. Pamchinjiko pane upenyu, Jesu atinditarise, pasine fumba ngezvenando, pamberi ndoona zvakanaka. Mune upenyu mukutarisa, muchinjikwa upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Apo ndakamutarisa Jesu, iye akanyemwerera, kuti ndava mumatambudzo, muchinjiko unondisimbisa. Mune upenyu mukutarisa, muchinjiko Kristu, upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Ndinozotarisa muchinjiko, ndosimbira muchinjiko, hakuna anozoputsika, panosimbira simba redenga. Mune upenyu mukutarisa, muchinjiko upenyu wakanaka, kutarisa Kalvari. Mune upenyu mukutarisa, muchinjiko upenyu